క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఇక్కడ కూడా ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ ఇట్లాంటిదే ఉంది. రైట్ సైడ్ ఆఫ్ XZ ప్లేన్ మాత్రమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. XZ ప్లేన్ కి రైట్ సైడ్ మాత్రమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. అండ్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో, అంటే అలాంగ్ Z యాక్సిస్ ఉంది. ఓకే, ఇట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఇట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అన్ని చోట్ల అలాంగ్ Z యాక్సిస్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఒక స్క్వేర్ లూప్ XY ప్లేన్ లో, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ XY ప్లేన్ లో ఒక స్క్వేర్ లూప్ ని ఇక్కడ విత్ సమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ V0 ఇటు తోసారు, ప్రొజెక్ట్ చేశారు. ఓకే, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ V0. సో V0 స్పీడ్ తోటి దాన్ని ముందుకు తోసి వదిలేస్తే ఏమవుతుంది అనేది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వెలాసిటీ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా, ఏ టైంకి ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుంది, ఏ టైంకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది వస్తుంది అనేది కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్. కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ చూస్తే మనం ఇప్పుడు V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 kl టైంకి లూప్ విల్ స్టాప్ బిఫోర్ ఇట్ ఎంటర్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్సైడ్ ద రీజన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని ఆప్షన్ ఏ అంటున్నారు. సో అట్లాగే ఆప్షన్ బి కూడా when complete loop is inside the region net force 0 అని అంటున్నారు. చూద్దాం ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి, అట్లా ఈ నాలుగిట్లో ఏది కరెక్ట్. ఇట్స్ ఆప్షన్ బి వెరిఫై చేయడం ఈజీ. ఇక్కడ చూడండి, లూప్ when loop is completely inside the magnetic field, when loop is completely inside the magnetic field, no change in the flux through the loop. స్క్వేర్ లూప్ మొత్తం లోపల ఉంది కాబట్టి ఆ ఏరియా లోపల ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు కదా, ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వదు. ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వకపోతే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. కరెంట్ లేకపోతే BIL, force due to magnetic field, is 0. So when the complete loop is inside the region of magnetic field, net force acting on the loop is 0. Okay, net force here is only magnetic force. In వేరే forces ఏమీ లేవు. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇగ్నోర్ చేయమన్నారు, గ్రావిటీ ఇగ్నోర్ చేసాం. ఓకే, ఇంక వేరే ఫోర్సెస్ ఏమి లేవు కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0 వెన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అయితే మనం నెక్స్ట్ వెరిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే అసలు లూపు ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది, లూప్ ఎప్పుడు రెస్ట్లోకి వస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ సి ఆర్ అబౌట్ వెన్ ఈజ్ ద లూప్ కమింగ్ టు రెస్ట్. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఏంటంటే కంప్లీట్గా లోపలికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఈ వెలాసిటీ తోటి తోసినప్పుడు, ఈ వెలాసిటీ తోటి ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు లూప్ కంప్లీట్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ఆప్షన్ సి అన్నమాట. సో అసలు లూప్ రెస్ట్లోకి ఎప్పుడు వస్తుందో కనుక్కుందాం. లూప్ రెస్ట్లోకి ఎప్పుడు వస్తుందో కనుక్కోవాలి అంటే మనకి వెలాసిటీ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కావాలి. వెలాసిటీ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కావాలంటే దాని మీద ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది, ఎంత యాక్ట్ అవుతుందో తెలియాలి. అంటే ఎందుకు యాక్సెలరేషన్ కావాలి కాబట్టి. ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుందో తెలియాలంటే కరెంట్ కావాలి. కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో తెలియాలంటే ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఇండ్యూస్ అవుతుందో కావాలి. సో మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ యాజ్ ద లూప్ స్టార్ట్స్ ఎంటరింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, లూప్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ దాని స్పీడ్ v ఉందనుకోండి, ఈ లైన్ తెలుగు కదా. సో ఇక్కడ PQ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ లూప్ చూడండి, PQ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ లూప్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయింది. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో అలాంగ్ Z యాక్సిస్ ఉంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లూప్ ఏమో అలాంగ్ Y యాక్సిస్ ఉంది, లెంగ్త్ ఏమో ఇక్కడ PQ లెంగ్త్ ఏమో అలాంగ్ X యాక్సిస్ ఉంది. మూడు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్, మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎంత అవుతుంది, BVL అవుతుంది. At an instant velocity is v. Magnetic field ఎలాగో constant magnetic field. Okay, uniform magnetic field. So this is the EMF induced. Loop మొత్తానికి కలిపి రెసిస్టెన్స్ R అంటున్నారు కాబట్టి లూప్ లో కరెంట్ EMF induced by resistance. So BVL by R. This is current to flow in the loop.
Okay, all right. So when the loop is entering the magnetic field, PQ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. PQ మీద ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది? PQ మీద ఫోర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ. ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. Okay, EMF induced is always such that it opposes the increase in the flux. So current induced is always such that it opposes the increase in the flux. So there is a force that acts that opposes the motion of the loop into the magnetic field. A force ఈ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వల్ల ఇక్కడ ఈ లూప్ మీద ఉండే ఫోర్స్ అంటే PQ మీదనే ఉంటుంది ఫోర్స్. దీని మీద ఫోర్స్ ఉండదు. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్స్ ఏమి ఉండవు కదా. ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ లూప్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ లూప్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్. ఓకే, సో PQ మీదనే ఫోర్స్ ఉంటుంది. PQ మీద ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? ఆపోజిట్ టు ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఉంటుంది. అది ఎంత ఉంటుంది అంటే F is equal to BIL. BIL అన్ని పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి. 3 మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. సో F is equal to I కనుక్కున్నాం కదా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే B ఇంటూ BVL బై R ఇంటూ L. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ V బై R. ఇది ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఉంది. డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ని అపోజ్ చేస్తుంది. MA is equal to minus B square L square V by R. Our acceleration A is equal to minus B square L square by MR into V. ఈ B square L square by MR నే K అనుకోండి అంటున్నారు. K అనుకోమంటున్నారు కాబట్టి సో యాక్సెలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేమొస్తుంది? మైనస్ KV వస్తుంది. మరి లూప్ ఏ టైంకి ఆగిపోతుంది అనేది క్వశ్చన్ మనకి ఆప్షన్ ఏలో కానీ సిలో కానీ. సో లూప్ ఏ టైంకి ఆగిపోతుందో తెలియాలంటే మనకి వెలాసిటీ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం తెలియాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం? యాక్సెలరేషన్ dV బై dt మనం రాసుకుంటాం. dV బై dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ KV. ఓకే, dV బై V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ KdT. ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఫ్రమ్ 0 to t. ఇక్కడేమో వెలాసిటీ ఫ్రమ్ V0 to V. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ V0 అన్నారు. సో ఫైండ్ ఎట్ ఎన్ ఇన్స్టెంట్ వెలాసిటీ V0 అనుకుంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే log V by V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు విల్ గెట్ మైనస్ KT. log V by V0 మీకు మైనస్ KT వస్తుంది. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ KT వస్తుంది. V is equal to V0 into e power minus KT అంటే V ఎప్పుడు 0 అయింది? when t becomes infinity. After infinitely long time అంటే practically V becomes very small. కొద్దిసేపట్లో ఇమీడియట్గా స్మాల్ అయిపోద్ది, వెలాసిటీ చాలా తక్కువ ఉండిపోద్ది. కానీ వెలాసిటీ 0 అవ్వదు కదా. ఓకే, వెలాసిటీ బికమ్స్ 0 ఆఫ్టర్ ఇన్ఫినిట్లీ లాంగ్ టైం. సో కొద్దిసేపట్లో ఇది లోపలికి ఎంటర్ అయిపోద్ది. ఎంటర్ అయిపోయాక ఫోర్స్ 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఫోర్స్ 0 అయ్యే టైంకి ఎంతో కొంత వెలాసిటీ ఉంటుంది దానికి. సో వెలాసిటీ ఉంది కానీ ఫోర్స్ 0 అయింది అంటే ఇట్ కంటిన్యూస్ టు మూవ్ విత్ కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీ వన్స్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కంప్లీట్లీ. సో కంప్లీట్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫోర్స్ 0 అవుతుంది. అప్పటిదాకా వెలాసిటీ తగ్గింది కానీ ఎంతో కొంత వెలాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వెలాసిటీ తోటి అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ తోటి. అయితే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ కాదు, సి కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఏమంటుంది? లూప్ విల్ స్టాప్ బిఫోర్ ఇట్ ఎంటర్స్ కంప్లీట్లీ. లూప్ విల్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ ఇన్ఫినిట్లీ లాంగ్ టైం కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, ఇదేదో టైం ఇచ్చాడు, ఈ టైంకి లూప్ వెలాసిటీ 0 అయిపోతుందంట, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి వెరిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ V0 is equal to 3KL అయినప్పుడు కంప్లీట్ లూప్ ఎంటర్స్ ద రీజన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దిస్ టైం అంటున్నాడు. సో మనకి కంప్లీట్ లూప్ ఎంటర్స్ అంటే లూప్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసినట్టు? L డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు. అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఇది L డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే
లూప్ L డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే L డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టైం, L డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టైం అడుగుతున్నారు మనల్ని. V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3KL తీసుకొని L డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది కనుక్కోండి అంటారు. సో మనకి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ KT వచ్చింది కదా. ఈ ఈక్వేషన్ని వాడుకుందాం. dx by dt అంటే y డైరెక్షన్లో పోతుంది కాబట్టి dy by dt అనండి. dy by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ KT. dy is equal to V0 into e power minus KT dt. So integral dy is equal to V0 into integral e power minus KT dt. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, V0 వాల్యూ 3KL అయితే t is equal to 0 to t. ఇది ఫ్రమ్ 0 to L. ఓకే, ఎంత దూరం పోవాలి? L డిస్టెన్స్ పోవాలి లోపలికి. Since it has to travel L distance, okay, distance changes from 0 to L. Time 0 to t అంటే మనం t కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ t కనుక్కొని ఆప్షన్ D లో ఇచ్చిన t వాల్యూకి సరిపోతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ V0 ప్లేస్లో 3KL రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ L వస్తుంది, రైట్ సైడ్ V0 ప్లేస్లో 3KL రాసుకోండి. బికాస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3KL అయినప్పుడు టైం ఎంత అని అడుగుతున్నారు మనం. 3KL దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యుల్ గెట్ e పవర్ మైనస్ KT బై మైనస్ K లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to t. So simplify చేయండి. KL gets cancelled. You will have 1 by 3 is equal to substitute the limits. 1 minus e power minus KT వస్తుంది. Okay. E power minus KT is equal to 2 by 3 వస్తుంది. E power KT is equal to 3 by 2. Okay, so KT is equal to log 3 by 2. T is equal to 1 by K log 3 by 2 వస్తుంది. Okay, which is correct. So you'll get 1 by K log 3 by 2. So this is when V0 is equal to 3KL. So ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే B and D.